press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, good morning, my dear students. So we all from the management team of Siddhaganga and from teaching faculty, senior lecturers, junior lecturers, and all the head of the departments are welcoming you for the first class of your first PUC science. First of all, I am congratulating you for getting admission to the prestigious, one of the prestigious college in Karnataka and also in Davangere. See, my dear students and respected parents, you have seen the history of Siddhaganga. What kind of a quality the management has, what type of quality of teachers they are recruiting, and they are encouraging the senior lecturers and all other lecturers to participate in the curricular activities. Good morning, once again, good morning to all. So as the director of PU College, JAYANNA sir, repeatedly they are telling to their children to have a good meditation, which will help a lot to improve the way of remembering the things. Means there are so many neurons in the brain. All the neurons must be made activated. We are giving food every day. We should activate them. If you do meditation every day, it is essential. Nowadays, dear students, it is essential. Yoga, meditation is one of the, you can say, tool which will definitely help to improve your knowledge. Every day you will read something. If you forget to read, what happens after 1 year, 1 day, 1 week? If you do not recall them, definitely memory get lost. Again, you have to read once again. But if you do some meditation or yoga, I feel that no need to memorize. It will be stored permanently in your brain. So my first suggestion to my students, beloved students, have a good meditation in early morning. Pray with respect to your God. Okay. With that, today we have written Introduction to Physics. Before getting into that vast physics, I said vast. Don't feel that it is tough. All the subjects are easy. Sir, you are teaching physics for so many days. You feel that physics is easy for you? Yes, of course. Why it is becoming easy for us? Because every day we are going to the same concepts repeatedly, and get stored in the memory, and we try to recall. Yes, as the age goes, memory will be lost.
we have to recall. But once we have a meditation, yoga, taking good breathe, having some good relaxation after reading some knowledge or some concept, glancing ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, that will helps a lot ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶರಣು, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ತಂದೆಯರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಈಗಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. We should make them, our children, to participate in the field of competition. Yes, Prajwal Raikar, it is a free of cost, my dear student. Prajwal Raikar is asking, sir, is it compulsory for a student to join bridge course to join in your college? See, dear students, bridge course is something what you can bridge between your 9th, including 8th standard also, 8th, 9th, 10th. That will be summarized, and we are making something which is the easiest, where when you step into physics or science. ಈಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಾಗವಾಗ್ಲಿ, ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ದಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಡ ಮುಟ್ಟೋಣ ಅಂತ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಒಂದು 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಡ್ದನಿಗೆ ಬೈತೀಯ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮ್ ಈಜ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ನೋಡು, ಅಥವಾ ತೆಪ್ಪ ಇದೆ, ಬೋಟ್ ಇದೆ, ಆರಾಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತಿದು. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ, you can say, connector between the basic knowledge what you have, that will be improved a lot, and that knowledge what you have gained is made much easier just to get into first PUC or in the field of science. So it is necessary for everyone to join bridge course. Our Siddhaganga Institute has made for all type of students to join bridge course easily and to gain some knowledge from our beloved lecturers. Don't miss this opportunity, dear students. And Prajwal Raikar, please ask your friends also to join the bridge course. It will be a very helpful. After completing the bridge course, you will say that, sir, I have learned something from the bridge course. Dear Prajwal Raikar, once again I am telling you, you are learning something in the bridge course what you have not studied in your basic higher primary schools. Okay, some of the students are asking some questions. Chandrasekhar Hannali, sir, I want to study engineering. I should attend the bio class or not? See, dear students, in our Karnataka, they have designed a PU course in such a way that a basic knowledge of biology must be there for every type of students. PCMB. I'm talking about our Karnataka area students. In some states like Andhra Pradesh, there will be a separate screening will be there. Suppose if I want to join engineering, why should I study biology? But dear student, remember, you should know something about biology, that is what the chemical reactions, biological reactions that are taking place every day, every moment when we eat something. ಏನೋ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಅದನ್ನ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇರಿಸೋರು ಯಾರು?
I am not a biology lecturer, dear students. Some basic knowledge. Excretion ಆಗುತ್ತೆ, kidney ಬೇಕು, heart ಬೇಕು. Some basic knowledge what we have in our body. So, dear students, it is very essential to learn the basic biology things. But remember, sir, computer science ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಬಹುದು. Just after the second PUC, if you join engineering, dear students, I can challenge you, you can learn computer science from the basic itself also. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಷರೈಸಿಂಗ್ ಯು ಟು ಜಾಯಿನ್. ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. PCMB, ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಸಜೆಷನ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಚೂಸ್ ದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕಾಲೇಜ್, ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ. But along with that, you have to work. All legend lecturers, top lecturers, experts, even in our college, junior lecturers also there. They are also very good in knowledge. Because Siddhganga has recruited such a kind of all type of lecturers we have in our each department. Don't miss this opportunity. Okay? I think you understood. Yes, bridge course is free for everyone, dear students. Okay, now let me have some introduction about myself. Dear students, my name is JAYANNA. JAYANNA anta karitare, JAYANNA sir anta karitare. ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಅಪ್ ಟು 7th ಮಟ್ಟ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಆಫ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 7th ಎಂಟೈರ್ ಮೈ ಎಜುಕೇಶನ್ I completed my up to PUC in ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಇನ್ ಧಾರವಾಡ ಓನ್ಲಿ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ PU ಎಜುಕೇಶನ್ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ BE ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಾವಣಗೆರೆ BIT ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ವಿ. ಆದರೂ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೋ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಆಗೋದೊಂದು, ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು, ಆಗೋದೊಂದು. ನನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎರಡೂ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಠವನ್ನು ಆಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನೇ ದೇವರು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಆಯುಷು ಮುಗೀತು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು? ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಡ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಲವ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದಾಗೋದು ಬಯಸೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆಸ್ಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನ ನಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏನೋ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪೋಷಕರೇ, ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ವಿಷಯವಾರದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿ ಮೇಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, so that your girl or a boy
when he or she completes second PU with all type of competitive exams what we have around us, your children has to satisfy their dreams and the parents' dreams, also the college dream. With that, dear students, let us have some basic introduction. After taking some introduction of myself and about the college, here physics is, before getting into physics, one more sentence I want to ask my dear students. ಈಗ ನಾನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಸೌಕಾರ ಊರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, can you respond for this? I am asking to you, my dear best students, I am asking you, if I am so beautiful, say first, ನಾನೇ ಸುಂದರ, ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? Okay, Jyoti GR, what is the marks that we need to pass NEET in dental field? Barananta, ma'am, Barananta, that I will explain in that field, definitely. Jyoti, I will explain how much score we have to make. Yes, I am getting some answers. Neha or Divya, Lingesh, yes, very good answers. Divyashri, very good. Thank you for your response. Okay, I am so ugly, ತುಂಬಾ ಕುರೂಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಇವನು ಕೆಟ್ಟವನು ಹಾಗಂತೇಳಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಬಯಾಲಜಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಭಯಂಕರ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆ ಆಸ್ತಿನ ನಂದಪ್ಪ, ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನಿಂದ ರೇಟು? 1 ಕೋಟಿನ? ಆಯ್ತು, 2 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾರಪ್ಪ. ಬರ್ತದ? ಬರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲವ್. ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಐ ಲವ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಐ ಲವ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಐ ಲವ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಬರಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್. ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒನ್ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಅದರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ಯು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ, ಯಾಕಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯಾಕೆ ಇದು ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತವೆ, ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಈವನ್ ವಿ ಟು ಫೇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು, ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಬೇಕು, ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಎರಡನೇದ್ದು, ಈಗ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ. ಈಗ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋರು ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು JEE ಆಲ್ಸೋ, JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗಿಂತ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾವುದು? IAS, IPS.
ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗಾರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, CA ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಸರ್ ಐ ಜಾಯಿಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, BCom ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, MCom ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು JEE advanced, you can say. IAS and IPS, they're also the toughest exams in the world, I can say. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಲರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ day 1. But once you cross second PUC, you are so thorough that I can face the competitive exams easily and confidently. Whereas arts and commerce students ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, they have some freedom. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದಿದ್ರಾಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು ಬಿಡೋ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದಾನಲ್ಲ ಅವನು, ನೀನೇ ಹೇಳೋ ನಂದು ಇವತ್ತೊಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು, ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋ ನಂದು. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇದೆ. ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅದು ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಗುಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಟಫ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಹಂಗಾರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿನಾ? ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿನಾ? ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಏಜ್ ಇದು. ನೀವಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಟಾಪ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟೀಚರ್. ಟಾಪ್ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾಪರ್ 1 ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟೀಚರ್. ಈಗ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಯು ಆರ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೀ ಅಂತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಂಗ್ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ? ನೋಡು, ನಾನು ಬರೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 4-5 ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಈ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಇದ್ರೆ ನೀ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡು, ಇದು 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂತೀವಿ, ಇರೋದ್ರಾಗ ಹಂಚ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 5 ಮಂದಿ ಬರಲಿ, 5 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ 5 teachers who is teaching physics for you. You are taking all the things that is given by 5 physics teachers or 3 physics teachers for you. ಯಾಕೆ 5-3 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೇರೆ. ಬಯಾಲಜಿ ಒಂದು 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಬರ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಬರ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಅಂದ್ರೆ you have some potential that you can accept all the 6 subjects at a time, because your age is like that, growing age, you can accept everything. So during this dear students, some mental disturbance will happen during this age. It is not your fault, ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಏಜ್ ಏನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ. ನಮಗೂ 15-16 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡ್ರೆ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಬ್ಬ, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್. ಈಗ 10 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 9:15 ಆದ್ರೂ ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಈಗ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇಡ ಅದು. ಸಪೋಸ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ, ಬಿಡು, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅದು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು, ನಿಮ್ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸಾಕು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Early morning by 3:30 or 4 o'clock. Have a good habit to wake up early in the morning.
ಯಾಕೆ 3:30 ಸುಮಾರು ಯಾಕೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ, ಮಲಗ್ತೀಯ, ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. 6 hours ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸರ್ ನಾನು 10 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬೇಡ, ಅದ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. 6 hours ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 2 years, ಬರೀ 2 years ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಸರ್. ಡಿಗ್ರಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯು ಚೂಸ್, ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ಗುಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟು ದಿ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ಲೆಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದ್ಮೇಲೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯು ಚೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಗುಡ್ ಡಿಗ್ರಿ in well known universities. Once your age comes around 26, your brain will be matured, dear students. You will decide, along with your parents, you will decide what is the good thing I can do. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಾರೆ, ಮಂಗ್ಯನ್ ವಯಸ್ಸು ಅಂತಾರೆ. ಮಂಗ್ಯನ್ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಯೋದಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಗೋದು. ಹೋಗಕ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಹೋಗೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೋ, ಗೊತ್ತಿದ್ದರನ್ನ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ ಕೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕರಿತಾ ಇದಾರೆ, ಇವತ್ತೇನು ಓದ್ತೀವಿ, ಬಾರೋ ಹೋಗೋಣ, ಬಾರೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬರಂಬೇಡ, ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮನ್ ಕೇಳು, ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡ. ಈ ಒಂದು ಏಜ್, ಒಂದು 2-3 years, ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂಥರ ಮಂಗೇನ್ ವಯಸ್ಸೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೊರ ನಿಂತ್ಕೋ. ಯಾಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರಿಟಿ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ರೆಗ್ಯುಲರಿಟಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೀನು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಪಾ ಜೀವಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸಮನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್, ಕೇಳೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಮಚ್ ದೇ ಮೇ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಏನ್ಲೇ ಇವನು ಕೊರಿತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲೇ, ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ನಾಳೆ ಬಂದು ಇದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವನೇನ್ಲೇ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂದಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಬಾರದು. ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ಲಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ 5 ಬೆರಳು ಸಮ ಇರುತ್ತೇನಪ್ಪ. Can you say that all 5 fingers are equal? No. Okay, this thumb is so length is very less. Can we stretch this so that all fingers come together? No, it is not possible. Hange, you take good guidance from other teachers also, other seniors also, who has a better experience than me. Take good suggestions for your better future. And assuming that you are loving the subject. Thing is, why should I join science? Why not arts and commerce? First answer is, a student who is systematic in his or in her curricular activities, he or she have some dream. In every day they have some dream to reach some heights in their life, either dependently or independently. If they reach their heights, altitudes independently, they are the boss for themselves. What I feel. Independently, grow independently, think independently, so that you will reach a good goal in your life. Aryan Watts, hi sir, hi. Sudha, yes, hi sir, hi sir, bye sir. Have you taken tiffin in the morning?
ಟಿಫನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮೇಸ್ಟ್ ಕೊರಿತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, I joined science because, sir, I am very sincere in my studies. I want to gain knowledge every day. The knowledge what I gain every day, I will take that to construct my future independently. Thank you. Thank you, one and all. Okay, with this, there are some natural phenomena. Say, a natural phenomena, the best example that what you see every day that you will see, that is bluish color of sky. Dear student, can you give one reason why does the sky appear blue in color? What the phenomena, natural phenomena that is occurring in every day it is happening. And every day when you look at the sun during sunrise, or say at sunset in the evening, the sun appears to be reddish in color. First yellowish, then orange, then turned into red color. Every day it is happening. Can you give a small one reason that what is happening? Very good, very good, very good. Super answers, Kiran, Neha, Hamsashri, Nagasmruk, very good. Anita, very good, very good, very good. Thank you, one and all. Someone is sending reflection. Sorry for that. Ashwin, Mauli, reflection agalla. Very good. Very super answers. The natural phenomena that is happening every day. That is not dispersion of light, Vidya Devi. It is reflection of water. Someone, doctor, disrespect some recent. Okay, Divyashri. It is the phenomenon that is atmospheric refraction. You all learned what is refraction phenomena. Adala kaltidira. Again, one more natural phenomena that you will ask. Yes, very good, Somesh, Jyoti. Everyone has sent the good answer. Thank you for your good response and spirit what you have. And I ask you to have this kind of spirit every day. Ankar every day idana madu enjoy madu. Enjoy kuda madu. Look at into the good things what you feel. If you don't know the good things, ask your parents. Ask your well-wishers. Sir, what should I do? Sir, am I doing some mistake? Just for 2-3 years, have that, you will have a good future, dear students. One more natural phenomena I am asking to you. Say, dear students, if one of your friend, don't say it, friend, if one kind of vehicle comes back to you when you are walking or when you are going ahead, what a teacher's gambrage. Very good, very good. Good response. Thank you, my dear students. Say you are in a road carrying a bicycle or a vehicle. If some vehicle sounds a horn or gives some sound back to you, you will listen that sound and you will say the sound is of this vehicle. Hey, sound sir car idide nodri. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಕೂಗಿದ್ರು, ಯಾವ್ದೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ, ಸರ್ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಮಹಾ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಟೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪೆ ಸೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪೆ ಗಾಡಿ, ದಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ. Don't say like that. Without turning back, some of you sending convex mirror, dear students, I am not asking that. You can recognize this, you can sense the sound, but you cannot detect the object. You cannot identify the object, who is sitting there, what type of man or she has, what type of dress they are wearing. Can you? How many members are sitting inside in a bus or in a say, scooter or in a car?
you can recognize the sound. You can recognize the sound, but you cannot detect the object which is giving a sound. There is one natural phenomena, dear students. It is happening every day. Someone is sending quality of sound, loudness of sound. You may not be knowing that. Da da da. ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾರೊಬ್ರು ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಡೆ, ಅವನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Da da da. John Kurikosa. Some junk messages we are getting. Let it be. There is one phenomena. Gottilla. Natural phenomena, dear students. There is some natural phenomena, we call that as diffraction of light. What is that? Diffraction of light is negligible around us. Namma sutta light diffraction ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಯು ನೋ ದ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ frequency of sound that is audible to human ears? Can you send that message? I'm giving some sound, you are listening some sound. What is the range of frequency of sound that a normal human ear can listen? What is the minimum frequency that a person can detect the sound? Can you respond? Okay, Jyoti GR, it is a diffraction of light. Done. It is already over. Next, thank you for your response. You have sent a good message. Very good. Likit, very good. Very good. Super. Good answers. Betty. Rahil Jain, बेटे क्या बोल रहे हो तुम? अच्छे बोलने का. मैं जो क्वेश्चन पूछा हूं, जो आदमी को साउंड सुनने में फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है वो रेंज आपको बताना है, क्योंकि आदमी को सुनना पड़ता है. जो फ्रीक्वेंसी कितना कम और कितना मैक्सिमम होगा आपने भेजा. बहुत सुंदर से आप लोगों ने आंसर भेजा. Very good answers. Lowest frequency is 20 hertz. Lowest frequency is 20 hertz. Maximum frequency is 20 kilohertz. And corresponding wavelength ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ 20 hertz to 20 kilohertz ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರ wavelength ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 1.7 centimeter to wavelength of sound. 1.7 centimeter to 17 meter. Frequency ಹೇಳಿದೆ. Frequency of sound, that is say 20 hertz to 20 kilohertz. Very good answers you have sent. Thank you for your good response, dear students. Now here, the wavelength of the sound is 1.7 to 17 meter. My question was this: sir, I can recognize the sound all around my head, but I cannot detect the objects. The reason is this: wavelength of sound is large, very large. They can bend easily around us. Means bending of sound waves is more effective all around us than light waves. Very good. Now can you, Chandrasekhar, light wave or particle? Yes. Answer madana. We can answer for it. To understand certain phenomena, just now what I am saying, diffraction. There is one more also phenomena that is called interference of light. That is exhibited, and then one more polarization that is exhibited by both transverse and longitudinal waves. Means to understand these three phenomena, what are they? Interference, diffraction and polarization. We need something called wave nature. One of the student is asking that, Chandrasekhar Honnali is asking,
So light is a wave or a particle. It is dual in nature. It behaves both wave as well as a particle. For a particle, you have some examples like photoelectric effect. Photoelectric effect. Every day you can have that. Solar cells, solar batteries. They receive sunlight, where the light is in the form of small packets of energy called photons. That particle nature is necessary for a solar cell which can collect solar energy and converts that into electrical energy. Okay. Now Kiran is asking some Fresnel. Fresnel another scientist who explained Fresnel Matina Fraunhofer anta bartare. They independently explained the phenomena of diffraction of light. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗೆ ಸರ್ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಅದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ನಾನು ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ AM, ಸರ್ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಗ ಬೆಳತನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನೇ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಬೇಕು ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ತನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಣ್ಣ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಣ್ಣ. ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪ ಇದು. ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ AM ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀಯ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ. ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿನಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನಿಗೆ ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಣ. ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀಯ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ತಿರೋದು ಕೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈಗ ಅಲ್ಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನೀನು. ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ ನೋಡ್ಲಿ ಅವನು ದಡ್ಡ ಲೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಓದಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೋಡೋಣ, ವಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಅವನು. ದಡ್ಡ ಬೇಡ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಈಗ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡು. ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಜಯಣ್ಣ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಡಲೇ ನೀನು. ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡು, ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಓದು. ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಂತ ನೀನು ಏನ್ ಬೇಕಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೇಳಿಸ್ಕ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗು. ಓಕೆ, ಈಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಡಪ್ಪ, ಅವನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ. ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ರೇನ್ಬೋ. ರೇನ್ಬೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ in that formation of rainbow, what are the basic phenomena that happens in that rainbow? Can you answer, my dear students? There is one more natural phenomena, that is rainbow. For the formation of rainbow, some conditions will be there. Leave it. What are the other phenomena that are included during the formation of rainbow? Can you send those phenomena, dear students? Can you? Yes, very good. Hamsa Shri, you got the good answer. Very good answer. Other than that, very good. Very good. Super answers. Scattering of light baralama. Scattering of light barala. Padma Priya. Bending of light barala. Okay, fine. Very good. Okay, rainbow appears opposite to sun. Conditions, conditions are aside. I am asking you, what are the other phenomena that are included during the formation of rainbow? The rainbow is formed because of, dear students, you have sent the very good answers. Some of the students are sending bending of light. Of course, it is a refraction. So there must be a dispersion of light. Very good answers. Dispersion of light agbeku. Total internal reflection agbeku. ಜೊತೆಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಕೀಪ್ ಅಹೆಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಜರ್ನಿ. ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ joining Siddhganga,
definitely you are losing something. Remember, thank you for your Tyndall effect ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಮ. ಜ್ಯೋತಿ GR ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋದನ್ನ. Tyndall effect ಅಲ್ಲ, Tyndall effect ಅಲ್ಲ. Okay, ನೋಡಿ, one answer the Tyndall effect they got. There is scattering of light, what we said. In that, two types of scattering of light will be there. One is Rayleigh scattering of light and Tyndall scattering of light. Detail hoganante. I am just asking you the phenomena. Now, there is one more phenomena, what you said, dispersion of light. When I say, if you answer it is well and good, dear students. When white composite light enters a prism, you will say, sir, there is some dispersion of light. Okay, you will get 7 constituent colors, violet to red. What is the phenomena, dear students? Natural phenomena is a dispersion of light. Now, can you imagine that what is the law behind this dispersion of light? What may be the reason? What is happening? It is nature. By nature it is happening. It's a natural phenomena, dear students. It is not the artificial. Vib Gayar, very good. Violet to red. Now my question is, dear students, can you give the reason why this natural phenomena happens? Can anybody? Dispersion of light anta. Okay, very good answer. Shweta Karuturi. K. Shweta K. You have sent a good answer. Very good answer. Bibgar ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀರಮ್ಮ. 7 ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಆಯಿಷಾ ಬಟ್ 7 ಕಲರ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ 7 ಕಲರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. My question is, why this phenomena happens ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, dear students, we should know something, that there is some law of nature ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, white light contains 7 constituent colors, means all of them have different colors, different wavelength. Very good answer. Due to different light frequency ಅಂತ ಹೇಳಿ. By white ray, difference in wavelength of light. Very good. Pavan, Chandrasekhar, Divyashri, Tarun, Ivanta, Bafna, due to light frequency ಅಥವಾ wavelength. For different colors we have different wavelength. That is the right answer. Diffraction, refractive index of the material varies with the wavelength. Very good. Jyoti GR, are you a second year student? Jyoti GR, you have sent a good answer. Sir, say please in English. Yes, I'm talking in English. Yes, sure. Don't worry about my English. I can speak better English, my dear student. Don't worry about that. But there are some students, dear students, I should not make them get buff. Means they should not get blind. Buff alapa, sorry. Blind, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. They know English, they can understand English, better English. But if I explain some Kannada words, they can understand quickly, dear students. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, there is a phenomena called dispersion. This dispersion happens because there is some law of nature. There is some law of nature. Therefore, what is that law of nature? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, different wavelength in a medium travel with different velocity. ಹೇಳ್ತೀರಾ? हिंदी में करो. देखो अब अभी एक लड़का पूछा है, सर मेरे को इंग्लिश में बताने का. अब ये चरण बोल रहा है सर हिंदी में बोलने का. सुनो बेटा, हिंदी में बोले तो किसी आदमी को क्या होता है, दुख होता है, उसको मालूम नहीं पड़ता. सुनो, हिंदी में बोलता हूं, बोलने के लिए मेरे को तकलीफ नहीं है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट जो है उसको थोड़ा भी हिंदी नहीं आता है, उसको बहुत बुरा लगता है ना, क्लास बोरिंग हो जाता है उसको.
ये क्या बोल रहा है आदमी, हिंदी में बोल रहा है, मेरे को सुना ही नहीं देता है, मैं इस कॉलेज को एडमिशन नहीं कर, ऐसा बोलता मैनेजमेंट मेरे को निकाल देता है। देखो थोड़ा स्टूडेंट जो है सबको सेटिस्फाई करेंगे हम, सबको। ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅವನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡಪ್ಪ, ತಮಿಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ರಿ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಇಫ್ ವಿ ಪುಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದೇ ಕಲರ್, ಅದರ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 7 ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು single color always travel with a single speed, so it just undergo deviation, bend ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ violet color ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ violet is going to split, no, not like that. Okay, only the white light which has some 7 constant colors, because of this refractive index is different for different colors, different color travel with a different speed and they are deviated to different angles. ಕಲಿತೀರಾ? ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಾನು ನಿಮಗೀಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ನಾವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ and the basic laws of nature which are there in that phenomena is known as what, dear students? Physics. अर्थ आयता ना पाएगा? Physics का definition बोलने का. Let us define the definition of physics. It is a branch of science which deals with the study of what? Natural phenomena. Natural phenomena and the basic laws of nature that will explain that phenomenon. I think with those examples, my dear students, may I feel that you have understood something. Okay, now let us understand. Chandrasekhar, sir, can light travel in subatomic molecules? Dear students, there is a scattering of light that was explained by Raman. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ no two atoms can show same behavior, hence the light will get scattered. Ninna question ige, can light travel in subatomic molecule? Yes. When it passes through that molecule, depending on the characteristics of that molecule, you will get different colors. And by knowing that different colors, the respective scientist will analyze, okay, this molecule is giving this type of color. Okay, this has some nature. Like that, for example, if you have studied atomic spectra, what I know, in hydrogen spectra, Niels Bohr has succeeded in identifying the hydrogen molecules by observing some spectral series of hydrogen, that what we call as Balmer series. And the kalitira. One student, what he has said, yes, we can send the light through subatomic molecules to study the characteristics of the molecules. The best example is Raman scattering. Very good. Dear students, with this, I have just given the small introductory part. Yes, there is a long journey in this physics. In 1 day or 1 year or 2 years, by completing second PUC, I cannot say that you are lessened in physics. You got good knowledge in physics. And dear students, one thing you have to remember, in this competitive field, all subjects are equally valued. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಂದೆ ಆದ ಒಂದು ವೇಟೇಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ ತಂದು ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 4th power of lambda, ಹಂಗೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, once I am telling, once we join the science,
Science means it is a systematic study of certain natural phenomena through a knowledge. ನೋಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನ? ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ? ದೇ ಡೂ ಸಮ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್. ಅದೇ ತರ ಇರೋಂಗೆ ಆ ತರ ಆಗೋಂಗೆ ಒಂದೇನೋ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥಿಯರಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್, ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಹಂಗೆಷ್ಟು, ಹಿಂಗೆಷ್ಟು, ಇದು ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನಲ್ಲ, ನೀವಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ವೆಲ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್. ಹಂಗೆ ನೀನು ಸೈನ್ಸ್ ಸೇರಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. You have to study some natural phenomena, means all the subject you have to study. How? Systematically, along with the teachers. Whoever you take as a teacher, you listen those words, have a doubt, have a confidence on you in solving that natural phenomena. By way of gaining knowledge, by way of doing experiments, by way of conducting, by analyzing qualitatively, means theoretically, and quantitatively, mathematically, by doing some models, you can understand that phenomena in a better way. So understand the concepts clearly. Again, I am telling you one word. Physics alli yaru chennagi score ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನೇ ಬಾಸ್. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಒನ್ ಡೌಟ್, ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಡೆಂಟಲ್ ಕೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ? ಸರ್, more than 25 members. Anita BT, how many of students have cleared JEE from our college with good ranking? More than 25 students they have cleared. Definitely, no problem. Okay, now even if you want, you can clear Anita BT. You can clear, if you join, you can clear in one first attempt only. Okay, so in this NEET PCB you must have score ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಂಟಲ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಅದರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದಾವ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕು. JEE ತಗೊಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ PCM ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Once the course begins, you will have a deep study here. But my suggestion is concentrate all the 4 subjects. Get the basic thorough out of ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕೇನಪ್ಪ ನಿನಗೆ? ಏನು ನೋಡ್ರು ನೀವು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ NTA ಲೆವೆಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. NTA ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕೇನಪ್ಪ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲೀರಿ, ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ doubts, some basic doubts. Easy ideyappa, subjects are easy. Sir, physics is easy for first PUC, sir. Easy, very, all subjects are easy if you love that subject. ನೀನು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರಲ್ಲ. ನೀನು ಓಡಬೇಕು, ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಬೇಕು. ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 8 ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಪ್ಪ 8 ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿಪ್ಪ? ಅದು 8 ಕಲರ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತದ ನೋಡಪ್ಪ, ನಾಗ ಸುಮುಖ ಅಂತೇಳಿ. ಇರೋದು 7 ಕಲರು, 8ನೇ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 175 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 180 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇಂಟು 4 ಮಾರ್ಕ್. ಇದು PCM ಅಲ್ಲಿ
25, 25, 75 questions, 75 questions, dear students, into 4 mark. 4 5 20, 300 marks. JEE, you have to take the exam for 300 marks. NEET, you have to take for 720 marks. ಅದರಲ್ಲಿ GM category ಮತ್ತು SC ST category ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ನ once you enter into the college, you will get into that. Even though you can take CET also. Sir, ಕರ್ನಾಟಕ CET ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಗ್ರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮಸಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ CETಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Dear students, all this information that we will guide you definitely. Okay, thank you one and all for having some patience in listening my best. I feel the best because you must feel that you are the best. ನನಗೆ ನಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಈಗ ನೀನೇನು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊತೀಯ, ನನಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ to have in front of you, dear students. Let us continue the same classes as a bridge course. Don't feel that once the bridge is completed, everything is completed. Okay, thank you, dhanyavad my dear students. Take care, every day you take care ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಂದರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Okay, thank you one and all.